Englisch schon. Das stimmt. Das stimmt. But then things have changed. Das Leben hat sich geändert. Oh, sie macht Unterricht in dem anderen Zimmer. Ich muss dann ein bisschen leise sprechen. The advantage of having 3 internet connections separate. I told you, we're all back at work, routine. None of us stays away from routine or our daily share of what we have to do. And in fact, it's only 2, so I should say neither of us. So, yeah, so I hope everything was kind of von uns. Keiner von uns beiden. Ja, keiner von uns beiden. German will be slightly different. No? There in English will be neither of us. Also wir zwei. Wir sind 2 hier zu Hause. So keiner von uns, and then I add extra beiden. So that I am very clear about what is it that I'm talking about. Just the 2 of us, or does us include the group here? That ambiguity is there. No? So neither, keiner von uns beiden. So, ja. Oh, meine Notizen sind da oben, aber das macht nichts. Ich glaube, ich habe das im Kopf. Mittagsschlaf. Ich wollte diese Übung mit Dösen und so was machen. Das ist seit, welche Seite war das? Im Arbeitsbuch 64? Ah ja, das ist schön. Das ist aber schön. Jawohl. Habe ich. So, ich glaube, ihr habt gut ausgeschlafen. Was bedeutet ausschlafen? Oder döst ihr jetzt gerne im Unterricht? Was bedeutet ausschlafen und was bedeutet lösen? Und dann haben wir noch 2 Wörter. Verschlafen und übernachten. Ausschlafen vielleicht to oversleep? Nein, nein. Also ich habe schon den Kontext genannt, ne? To sleep well. Und was ist dösen? Dösen? Drowsy. Similar to the English word. I said drowsy. Nein. Also man soll oder man darf im Unterricht nicht dösen, auch nicht im Büro. Man darf... Drowsy, sir? Nein, Drowsy? dösen. Also im Büro darf man nicht dösen. Bei der Arbeit darf man nicht dösen. Was ist denn dösen? Bei der Arbeit oder im Unterricht dösen viele Studenten. So. Das ist dösen. Die machen das so. Like napping. Aha. Es gibt ein ähnliches Wort auch im Englischen. To doze. Yeah. Doze. D-O-Z-E. Doze, to doze off. So ein Nickerchen halten. Man hält ein Nickerchen. Nickerchen halten, to have a quick nap. Power nap as it's called. Ein Nickerchen. Okay. Aber dösen is that dozing off. You know, just you sleep and then suddenly go up and you get up like that. Then you slowly doze off again. Das ist dösen. Okay.
Okay, let's see if we can fit in the 4 here. Mensch, ich freue mich vielleicht aufs Wochenende. Endlich wieder Ausschlafen. ausschlafen. Ausschlag. Also ihr freut sich auch darauf, oder? Morgen ist Wochenende. Jeden Tag. Ja. Gut, Kuschi. Schön, sehr schön. Okay, Nummer 2. Mist. Jetzt habe ich diese Woche zum 2. Mal und komme schon wieder zu spät. Mist. Was ist denn das hier? Mist. Jetzt habe ich diese Woche zum 2. Mal und komme schon wieder zu spät. Ja, Verschlafen. verschlafen. Also was ist verschlafen? Ich habe die Beratung nicht weiß, aber ich habe gewählt, weil ich habe keine andere Wahl. Ja, aber jetzt vom Kontext her kannst du die Bedeutung rausfinden. Immer wenn ich verschlafe, gehe ich oder komme ich ins Büro zu spät. Oh mein Gott. Oversleep. 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 Das ist verschlafen. So, for the second time this week, I overslept und komme schon wieder zu spät. Wir waren letztes Wochenende in Berlin und habe dort übernachtet. Übernachten. Ja, to overnight. Ja, to stay the night over. Übernachtet. Und am Ende, das ist ganz einfach jetzt, richtig schlafen kann ich mittags eigentlich nicht. Aber ein bisschen dösen. Gibt mir schon wieder Energie. Also ein kleines Nickerchen, a small nap, a little bit of dozing, gives me loads of energy. Dösen. Habt ihr irgendwann mal bei der Arbeit oder in einem Unterricht schon gedöst? Anyone of you, anytime? Did you doze off in a class or in an office at work? Sie wütend vielleicht, wann ich sage die Wahrheit. Ja, sag mal die Wahrheit, das ist immer bitter. Also im Unterricht hier, ja? Gut. Mir ist es egal. Aber das Problem ist, ich kann leider nicht dösen. Manchmal möchte ich auch gerne dösen, aber das kann ich ja leider nicht. Okay. Ja, wann Sie Fahrer sind. Hey, ich habe nur 2 Augen und ich will so viele Leute in Acht nehmen. Aber ihr seid so viele Augen. You are so many eyes und ihr alle richtet eure Augen auf mich. All of you are watching me, so I can't afford to sleep. Okay, so. Sprichwörter und Ausdrücke mit Schlaf. Mit dem Schlüsselwort Schlaf, mit dem Keyword Sleep. Was bedeuten diese Sprichwörter oder diese Ausdrücke? Wer schläft, sündigt nicht. Wer schläft, sündigt nicht. Was ist Sünde oder sündigen? Sünde, habt ihr das Wort schon gehört? Nein, Sir. Leider nicht. Aha. Also, es wird gesagt, ganz einfach zu erklären, es wird gesagt,
Wenn wir schlechte Taten tun, wenn wir sündigen, dann gehen wir nicht in den Himmel, sondern in die Hölle. Sin, sir. Sin is correct. Uh, So the meaning, you got it from the sentence I gave you. yes, sir. Yes, sir. So what does it mean? If we do something wrong, and if we do a sin, we will not go to the heaven. It was But to like hell. that. So yeah, we have to go to hell. No, we don't have to, but that option is there. Yeah. Yeah, also das ist sündigen. The noun is Sünde. Die Sünde, S-U-Umlaut, N-D-E, also die Sünde. Und then you also have the noun Sünder, der Sünder, sinner, a person who has committed a sin. It's called Sünder. Sünder. Okay. Und was bedeutet denn dieses Sprichwort? Wer schläft, sündigt nicht. Ja, wer schlaft, macht keinen Sinn. Kein Sünd. Actually, this is a Oder während schlafen, während Ja. des Schlafen machen wir kein Sünd. Yeah. So that's the only way you can explain it. Because it's an aphorismus, rather an Aussage, statement supposedly made by this Italian character Casanova. The one who sleeps does not commit any sin. If you are sleeping, there is nothing good you will do, nothing bad you will do. So wer schläft, sündigt nicht. It's supposed to be an aphorismus and ascribed to Casanova. I forget his full name. Giovanni, Giacomo. Giovanni, no, not Giovanni. It must be Giacomo Casanova. It's ascribed to him. Casanova was a character or a figure in the Italian legends. You know the word Casanova, people? Yes, but sir, I'm not sure if it's the same, the one who has many lovers. Is it so? Yes. Okay. Yes, same person. So I know only Casino. Casino, yes. Casino is Casino. So Giacomo, I think it's Giacomo Casanova because there's another Casanova, an Italian writer also. Also a name in literary history, European literary history, Giacomo Casanova. But I presume it's the same guy. Anyway, so was ist dann das hier? Hey, du Schlafmütze. Was ist eine Schlafmütze? Die Mütze. Sleeping bag. Aha. Mütze ist, was man am Kopf trägt. Also hier, man trägt das hier. Cap. Cap, ja. Monkey cap. Ha. So, was bedeutet denn, hey, du Schlafmütze? Any idea? Wenn ich jemanden Schlafmütze nenne, was bedeutet das? Hey, du Schlafmütze. Guten Morgen, Schlafmütze. Es ist schon 10 Uhr. Steh auf. Oh, Schlafmütze. Ja, was bedeutet das? Du Schlafmütze. You sleepy head. Ah, Sleepy cap. Something sleepy head. Sleepy cap. head, isn't it? Sleepy head. head. That's right. Okay. So you sleepy head. Okay. No pictures available, unfortunately. I thought there'll be some amusing picture here, but da gibt's nichts. Schlafmütze ist was man normal. Ja. Still it is loading in a yeah. Yeah, I don't know, this should be quicker, but yeah, also Schlafmütze hier. So, einen schönen guten Morgen, Schlafmütze. Raus aus den Federn. Ja.
What is this here? Yeah, Gainen. Oh, Gainen. You know this word, Gainen? Yeah, yawning. 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 That's right. Look at these cartoons given here. Aufgewacht, Schlafmütze? Have you woken up, sleepyhead? Right? So many cartoons you have here just for this word. Yeah, Schlafmütze. Yeah, there's a nice sticker. You can put it up in your rooms. Ich hasse Morgenmenschen. I hate morning people. And morning and people. Not just morning people. People who get up at 4 o'clock in the morning and say, hey, hello, where shall we go? Those are the Morgenmenschen. Es gibt auch Nachtmenschen, by the way. So yeah, Morgenmenschen, Nachtmenschen. See how words simply come in association together. So, mit offenen Augen schlafen. Ei, ei, ei. Keeping the eye open and sleep. Also was ist das? Was bedeutet das? It's not intention. Ja, nicht bewusst. Think. Too For lost example, in thoughts. das ist positiv. Kannst du mir das Negative nennen? Kushi, das ist gut. Lost in thoughts ist normalerweise positiv. So, Daydream. Daydream. Super. Daydream. Lost in thoughts is a positive thing. But I'm lost in my dreams now. So, mit offenen Augen schlafen, daydream. So, lass uns noch mal darüber schlafen. Ja, lass uns bleiben ruhig. Ohne keine Aktion. Ja. So, can you give me an example? Beamter. Ja, Beamter, vielleicht auch ein Student. Ne? Wir haben ein Problem. Nehmen wir an, das Problem, es geht um die Mathe, die Mathematik. Wir haben ein Problem und das Problem können wir nicht lösen. Wir haben viel darüber gedacht und wir finden keine Lösung. So, lass uns noch mal darüber schlafen. Ich lasse mich noch mal darüber schlafen. Vielleicht morgen finde ich eine Lösung zu diesem Problem. Das ist eine Bedeutung. Wenn ich ein Problem lösen will, schlafe ich darüber. So what does it mean to sleep on a problem? Mach nichts. Doch. We are doing something. We are calming down, trying to come to a solution. Right? When you look at this phrase itself from mathematics, that's one meaning here. Lass uns noch mal darüber schlafen. Let's sleep on that. That's one meaning, literally. We'll sleep on this in the figurative sense, that is. Huh? So, cool down, calm down. That is the second meaning. Wir haben ein Argument gehabt. Also, und keiner hat Recht gehabt, keiner hat es gewonnen oder keiner hat einen Verlust gehabt. So, bitte, jetzt Schluss. Wir lassen uns nochmal darüber schlafen. So, let's sleep on that. Let's not argue anymore, let's sleep on the problem. Und morgen können wir uns bei
einander entschuldigen. Let's sleep on it. That is the other meaning. So sleep on a problem means, eine Bedeutung, let's think about it. In the positive sense of a student. Sleeping on a problem and morning you find the solution. Das bei mir auch passiert, oftmals. If you have a serious problem disturbing you and you sleep over it, literally, you go to bed thinking about it, das Problem löst sich. You suddenly get up, again, like I said, persönlich. You suddenly get up and say, oh, that was the solution. The other meaning here is cool down. Cool down, cool down. No argument. Let's go to sleep over it. Let's not quarrel anymore. So let's sleep on it. I'm sure we'll find a via media or something which will help things work out better. Okay? You know this one also? Schlaf ist die beste Medizin. Was bedeutet das? Schlaf. Der Schlaf, by the way. Schlaf ist die beste Medizin. Oder ist Lachen die beste Medizin? Was meint ihr? Lachen während Schlafen ist am besten. Ja, Lachen und Schlafen, beide zusammen geht es nicht. Entweder lacht man oder schläft man. Ja, schlafende Lachen ist möglich. Das ist möglich. Während des Schlafs kann man lachen. Ja, das ist ein sehr, sehr altes Sprichwort. Schlaf ist die beste Medizin. Zum Beispiel, wenn man sich krank fühlt, haben wir das auch als Rat bekommen. Schlaf. Ein paar Stunden Schlaf und du bist dann wieder geheilt. Heilen, cure. A couple of hours of sleep, you're cured. You're well again. You're healed. So, Schlaf ist die beste Medizin. Und jetzt, was ist ein Murmeltier? Wie ein Murmeltier schlafen. To sleep like a cat. Nein, das ist Katze. Was ist ein Murmeltier? I don't think we have this animal in our country. There's a phrase for this at the moment. Let's see. Haben wir nicht. Das haben wir nicht. Ja, das ist ein Murmeltier. Ja. So wie ein Murmeltier schlafen. Keine Ahnung. Murmeltiere wie Bären machen einen Winterschlaf. Kennt ihr das Wort Winterschlaf? Der Winterschlaf? Vielleicht im Englischen kennt ihr das Wort? Winterschlaf machen? Was ist Winterschlaf? Die Bedeutung von Winterschlaf.
Habt ihr das Wort nie gehört? Nein, Sir. Kennt ihr das Phänomen, dass Tiere, es gibt einige Tierarten, die durch den Winter hindurch schlafen, 3 Monate, ohne zu essen, ohne gestört zu werden. Sie schlafen. 3 Monate ständig, kontinuierlich. Im tiefen Winter schlafen einige Tierarten. Der Bär zum Beispiel ist so ein Tier. Der Bär schläft oder macht Winterschlaf. Das englische Wort beginnt mit H. Nein? Hibernation? Ja. Und was ist Hibernation? Das habe ich euch gerade erklärt. Könnt ihr mir dann das auf Deutsch sagen? Hibernation? Can you give me an example? Wenn jemand oder ein Tier durch den ganzen Winter schläft, dann ist es im Hibernation. Jawohl. 2 berühmte, bekannte Beispiele sind. Yes, sir, I've heard this word in one of the cartoons. Yeah. So, do you know of any animals that hibernate? So this is one. Hibernate. This animal hibernates. Murmeltier. It's in English. It's called a marmot. M-A-R-M-O-T. It's found at high altitudes. We have it in the Himalayas, but they're not the same species. It's right up. So in the colder regions, when it becomes very, very cold, snows and winter is severe, they go into a hibernation mode. So as does the deer, where they slow down their metabolism so much that they don't need food. And it's been observed with winter sloth. So here, this is an eagle, a hedgehog, a squirrel, Eichhörnchen. They just wrap up their bodies like this, right? Totally. Make a nest for themselves. 3 months, 4 months, durch den Winter hindurch, sie schlafen. The heartbeat falls. Their overall digestive system, everything shuts down. So there is no energy being expended, and they go into a deep sleep. So there's no Sommerschlaf. Es gibt nur Winterschlaf. And it's basically eagle, hedgehog. You need extreme winter conditions for this, for hibernation. Also here, look at this here. In the form of a cartoon. They're bear. And what makes bears dangerous is the moment they come out of their winter sleep, this hibernation, sie haben Bärenhunger. This also is a German phrase. Bärenhunger. What's a Bärenhunger? You have an enormous appetite. You are as hungry as a bear after hibernation. Ich habe Bärenhunger. Can we use in other contexts? Oh, yes. Okay. For example, I come to your house, Kushi, right? And very freely, Yeah. very frankly, I ask you, Kushi, was gibt's zu essen? Ich habe Bärenhunger. Yeah. Okay. Right? I'm as hungry as a bear. So what is there to eat at your house now? So in normal context also you can use it, Bärenhunger.
as hungry as a bear. See, words associated with just Schlaf, you start building up a Wort familia, Wort feld. So your vocabulary just takes off. So it's not just looking at these words alone and limiting ourselves to just the book here. So wenn wie ein Murmeltier schlafen bedeutet im tiefen Schlaf sein. Sehr tiefen Schlaf sein. Und das bedeutet, nichts kann den Schlafenden stören. Nothing can disturb the person or the sleepy person or the sleepy animal, the sleepy thing. It's not a drowsy state that somebody wakes you up, you wake up. These animals, for example, it's very difficult to wake them up. Die sind im tiefen Schlaf. Und wie ein Murmeltier schlafen, eigentlich bedeutet, to sleep like a log. What is a log? L-O-G. Holes. No, log is your tree. A cut tree, a tree that has been cut. It's a holes. Log. Yeah, A log of woods. Log of wood. So a log of wood it's totally dead. It can't grow anymore. It just lies there. So in English, to sleep like a log. Total ungestört. Wie ein Murmeltier schlafen. So when somebody, we have a different phrase from mythology, from our legend, to sleep like Kumbhakaran, totally undisturbed. That is it. Wie ein Murmeltier schlafen. So deep asleep that nothing would disturb you, nothing can awaken you. So there are plenty of such Sprichwörter und Ausdrücke zum Thema Schlaf, auch in indischen Sprachen. You have to look for them. Okay, so when you look at the Redemiddel and you are talking about suggestions and ideas, so einige Redemiddel, die man hier notieren kann oder gebrauchen kann, verwenden kann, stehen hier in dem Kasten und wir sind mit diesen Redemitteln schon vertraut. Einige Redemittel und Lösungsaussätze gibt es hier. Nicht alle, aber einige kann man auch im Kopf behalten. Remember, this will come in the question part when you're discussing a plan with your partner. Man muss etwas zusammen planen. This is part of that Sprechübung. Einen Ausflug, ein Picknick oder eine Hotelbuchung oder was weiß ich, eine Reise. Etwas zusammen planen. So there these questions would come in very handy. Do look up this Redemittel. Wie wäre es, wenn wir zum Beispiel in die Berge fahren? Was halten Sie von folgendem Vorschlag? What do you think of the following suggestion? Wir fahren lieber in die Berge. Let's go to the mountains. Oder Konjunktur 2. Wenn es nach mir ginge, K2. If you were to ask me, würde ich gerne in die Berge fahren. Keep this in mind. These Vorschläge will come in very useful when you're planning or discussing something with a partner in the exam. Oder, okay, was du sagst, ist okay. Aber wie wäre es, wenn wir es anders machen? Und zwar fahren wir in die Berge. Ich habe einen besseren Vorschlag.
The examiners are looking for the use of such Redemittel in German speech. You may or may not use it in actual life, but this is expected of you, at least at the exams. Erstens. Und zweitens, von der Kultur her, wenn man in Deutschland oder in Europa ist, die Leute dort, die Einwohner dort, sie verwenden diese Redemittel auf einer regelmäßiger Basis. Very regularly they use this Redemittel. We don't use them in India. If somebody gives me a good suggestion, I don't say, oh, that is really good. I appreciate that. We don't use this language. And somebody suggests to you, let's go to the mountains. Okay, it's over. No comment or evaluation of that suggestion. Good suggestion. Or how would it be if no one says that. We just get to the point directly without any of these Einführungs oder Einleitungssätze. And here, sentences with the sich. Das hört sich gut an. I think I've taught you this. Good to hear. Somewhere in some context I'd use this. Das hört sich gut an. Oder das lässt sich nicht realisieren, sich lassen. For example, in the pandemic now, I've been invited on a wildlife tour. Also mit dem Auto machen wir diese Reise in den Dschungel. Ja, aber die Situation in Südindien ist so, das lässt sich nicht realisieren. Das ist eine gute Idee, einen guten Vorschlag. Aber das lässt sich nicht realisieren. It does not let itself be realized, sich lassen. And then you have the word Kompromiss. Der Kompromiss. Compromise. So as you see, the Übungen which are not so importantly marked, they also have vocabulary, new words, which are added to the overall vocabulary count. And when you're told you have 3,144 and a half words in your vocabulary, those half words come from here. The reason why I go through some of these at times. Durchführbar. Das lässt sich nicht durchführen. Dein Vorschlag lässt sich nicht durchführen. Was ist durchführen? Nicht möglich oder? Yeah, it cannot be executed literally. It cannot be carried through. It's not carried throughable if you literally translate. It cannot be executed. It cannot be done. So keep track of the vocabulary. Nouns always with the article, with the bestimmten Artikel. Yeah, okay. So there was one thing more I wanted to show you. No, das haben wir gemacht. Wo war das denn? Moment. Yeah. A typical laser brief. Normally we'll start the betreff here. And there's an article here in der Zeitung. Und
man reagiert über diesen Artikel. Auf den Artikel in der Zeitung. Man schreibt an die Redakteuren, to the editors oder an den Redakteur. Und so ist dann das Format. So, if we read this, we'll have an idea about this Leserbrief. Wie schreibt man einen Leserbrief? So, wer möchte Sir, diesen here kleinen Text? he started with the capital. So is it right, or the first sentence started with? Yeah, it is right, no? No. But normally after salutation, we start with the small letter. You should, but being formal, he wanted to use that formality by converting this into a capital. Normalerweise nach einem Komma wird klein geschrieben. Du hast recht, Vasu. Nach einem Komma soll man hier klein schreiben. Soll mit einem kleinen M geschrieben werden. But this is, as a leser, you're trying to show us a kind of a false sense of Höflichkeit. Begin with capital. Okay, nothing You're wrong writing there. the Okay. newspaper. Yeah, but that freedom normally is not there. Small m is not wrong. Okay, so who would like to read this text? Wer möchte den kleinen Text hier lesen? Ja, ich mache das jetzt. But watch out, read slowly so that you understand it yourself. And the others That's also okay then. understand. Yeah, the others also understand worum es geht. Yeah, okay. Okay. Familiendenken in Unternehmen. Die Bundesregierung appelliert an die deutsche Wirtschaft, an die deutsche Wirtschaft mehr für familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu tun. Ich habe das verstanden. Mhm. Okay. Lies weiter, just lies weiter. Okay. Familienfreundlichkeit sähe sich aus für die Wirtschaftlichkeit einer Firma ebenso wie für die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter. Mitarbeiter nach der Elternzeit zurückzugewinnen, spare zum Beispiel viele Kosten für die Suche nach geeignetem Personal. Okay. Auch an die Väter muss gedacht werden. Ja. Obwohl viele Männer ihren Job und eine Familie in Einklang bringen wollten, mussten gerade junge Väter überdurchschnittlich viel arbeiten, damit die Familie über die Runden kommt. Auch wenn Vater das nicht wollen, geraten sie oft in die Rolle des Alleinerernährers. Okay, Alleinernehrers. Alleinernehrers. Ja. Dies zu ändern, mussten endlich auch Väter in der Arbeitswelt gefordert werden. Ja. So, was bedeutet das? Es ist eine Herausforderung für die Leute oder für die Mitarbeiter, wer kommt nach einer Elternzeit oder einer nach lange dauerte Pause. Zum Beispiel eine Sabbatical Leave. So, was passiert hier? Was bedeutet hier Familiendenken in Unternehmen? Was ist das Thema hier? Was wird in diesem Artikel geschildert, beschrieben? Wie kann man balance Ausgleichen. Ausgleichen. Okay, ausgleichen die Familie und Profi Leben nach einer lange dauert Pause. Ja, also wie man das ausgleichen kann. Wie Nebensatz.
Indirekte Fragezeichen. How one can balance that out. So ausgleichen kann. And this is appellieren. Appeal. So die Bundesregierung appelliert an die deutsche Wirtschaft. They are appealing to the German economy. Basically, Wirtschaft hier bedeutet Economy. Unternehmen und Firmen. Unternehmen, Firmen, Fabriken, Betriebe und so weiter. So the appeal is to the German economy, to all service sector basically, the production sector, the service sector. What is the appeal? Mehr zu tun für familienfreundliche Arbeitsbedingungen. To do more for family-friendly work conditions or working conditions. So ein Unternehmen soll darüber denken, die Arbeiter haben auch eine Familie. So wenn sie 8 bis 12 Stunden in der Fabrik oder im Betrieb oder im Unternehmen arbeiten, da gibt es dann keine Zeit für die Familie. Okay? So what is this sich zahlen aus oder sich auszahlen? Was bedeutet das hier? See another new word here. Zahlen and then auszahlen. Giving out. Yeah, giving out. Give me a better word. Earns, verdient. Yeah, kind of. It pays off. If you're friendly to the families or you have family-friendly conditions, then it pays out not only for the Wirtschaftlichkeit einer Firma, for the well-being economy of a firm, but also similarly, we for the satisfaction and motivation of the employees. So it pays for them. So if a firm, ein Unternehmen hat Arbeitsbedingungen, die ganz familienfreundlich sind, da wollen viel mehr Menschen dabei arbeiten. Und auch über wenige Stunden. Then you don't necessarily have to work 40 hours a week. It'll be probably even lesser. But then you're happy with your job. Right? And this is how they are calculating now, not just in Deutschland, but also in ganz Europa. This is again something that one must familiarize oneself with. We have this concept. We don't understand this concept at all in India. Government offices, wir arbeiten sowieso nicht. Also das ist nicht sehr ernst zu nehmen, aber das ist, so wird es gesagt auch. Nobody works in a government office anyway. Und der Privathändler, Privatfirmen, da muss man dann sehr viel arbeiten, manchmal Überstunden machen. Now, if you're able to get back your workers, your employees, nach der Elternzeit, was is Elternzeit? Parental leave. Yeah, this people working in Germany would understand better. So Elternzeit here, literally time for parents, parental time. So parental time is something that is officially allowed, gesetzlich erlaubt, legally, not just officially, legally allowed in Germany. Here, the firms have a different policy, although they have bases in America and Europe and Germany and Sweden and all the other European countries. They follow a different set of rules when they set up base here in India. This Elternzeit concept doesn't exist in quite a few firms that I know of, not in India. So Mitarbeiter nach der Elternzeit zurückzugewinnen,
we're able to win them back after their parental leave is over, will save these firms viele Kosten für die Suche nach geeignetem Personal. It'll save them a lot of costs, which they will have to incur in searching for and appointing new personnel, because the old ones have gone on leave and they can't come back, or they won't come back immediately. Und da gibt es auch dann Vaterzeit und Mutterzeit sozusagen. So an die Väter muss gedacht werden, auch. Why? In Einklang bringen. Was bedeutet in Einklang bringen? Einklang. Ja, wer kann das erklären? In Einklang bringen. Ich bringe. Ja, zusammenbringen oder einfassen. Ja, also ja, zusammenbringen, zusammenstellen. To bring into tune. Although many men, yeah? Yeah, sir, Klang bedeutet sound. Correct. To give it one tone, one sound. To bring into tune. What? Job und Familie. So, weder der Chef noch die Familie sich beschweren kann. No complaints from boss, no complaints from home. That is in Einklang bringen. It can also be Einklang stehen, no? By the way. Once you brought it into tune, it is in tune, also a state in Einklang. So many men, they want to bring this harmony between job and family. Das Problem, müssten gerade junge Väter überdurchschnittlich. Was ist Durchschnitt? I think we did it the other way. Yeah, average, sir. Average. And überdurchschnitt, Beulah? Above average. Above average. They have to work more than the average. Many young fathers. So that the family über die Runden kommt. Look at the Wendungen here. Was ist denn über die Runde kommen? Tell me from the context. Literally. Literally, you tell me what it is. So is Runde About the is round. something with round? Something round, yes. Edge? Yeah, something round. So they have to work above average, damit die Familie über die Runden kommt. So what is this über die Runde kommen? As I told you, über die Runden kommen. So I'll just make a small cartoon. Let's see if it works that way. So das ist ein Tisch. To come within the circle. Kind of. Das ist der Vater hier, die Mutter und vielleicht 2 Kinder. Und das ist der Tisch. Und der Vater muss überdurchschnittlich arbeiten, damit die Familie, die ganze Familie, über die Runden kommt. Also hier kommt es nicht über die Runden. Hier geht es nicht. Und was ist dann das in diesem Runde, wenn man das so sieht? Was steht hier? Eigentlich ist das Essen. Das Essen zum Beispiel kommt über die Runden. Was bedeutet das über die Runden? The family can sit Ja, around.
Ja, also das Familie, die Familie kann das überleben. Jeder bekommt etwas zu essen. Jeder hat die Möglichkeit Something zu like essen. to meet the ends. Yes, make ends meet. Genau. Über die Ja. Runden kommen ist sehr, sehr, also, wie sagt man, gebräuchlich in Deutschland. It's very commonly used. Das ist gesprochene Sprache. An article in a newspaper is talking to the public. The public uses colloquial terms. Very, very colloquial terms. They don't talk in that high funda, high flown artificial language of offices and official meetings and seminars and so on. So colloquial language becomes important here. Mm-hmm. And this is very colloquial. Also, how do you put it in German? Umgangssprachlich. To make ends meet, to get by. To pass. So the food literally goes around. Everyone has something. That is the literal meaning. If you look at the food, your ends should meet. One potato should be able to be taken around the entire round. Oh. Just think of it. Everyone gets a piece of the potato. Somewhere it's not enough. And so, what is the English translation of to make ends meet? Is it like what you just said? Yes. Yes. To make ends meet, to get by. To get by. Keep these colloquial phrases in mind. This adds color to your German. Yes, sir. For example, you're telling somebody, oh, you're working 10 hours a day. 10 Stunden arbeitest du täglich. Na ja, muss man so. Sonst komme ich nicht über die Runden. Mm. Otherwise, I can't make my ends meet. Da gibt es so viel Geld muss ich dann auszahlen. Die Miete und dann die Bildungsgebühren und dann Autos, Versicherung und dann ein Haus. Also das habe ich dann auch gekauft. So a whole lot of things. So then you come up with this colloquial phrase. I don't know how to make my ends meet. I'll show you some hilarious text ones written by Günter Grass. Have you heard of Günter Grass? Heinrich Böll, Günter Grass, big names. Nine, sir. Nobel Peace Prize winners for literature, big authors. And here, Heinrich Böll, he's written a particularly satirical piece, absolutely hilarious, super cynical, satirical. Satire is a kind of a criticism on society. So he's written a beautiful piece about the working conditions in Germany in the early 60s. Very, very satirical. And there it talks about the boss of a company and his secretary who are so work conscious because they have to produce something for the factory. So they greet each other every day. You read the story, it should be there in English on the net. It's called Es wird etwas geschehen. Something must happen. Something will happen. Es wird etwas geschehen. This is the title of the story. So they don't say Guten Morgen, Guten Tag, wie geht's? So every day the boss greets his employees with Es wird etwas geschehen. And all the employees then react, Es wird etwas geschehen.
So this new employee who joins, he decides he must change the greeting from Es wird etwas geschehen to something else. So he changes it to Es muss etwas geschehen. So his boss is very happy with him. So next day onward, the boss also uses this greeting, Es muss etwas geschehen. And then he comes to know that there is a COO of the firm who is very busy. He has already got some 3.5 or 4 degrees, plus the work that he does in the office, plus some evening work that he undertakes extra, which goes on late into the night, and he hardly sleeps because sleep is a sin. Schlafen ist Sünde, he says. So he's busy 25 hours out of 24. He has a secretarian who is also very work conscious. Also, über die Runde zu kommen, he works extra to make ends meet because he's got 3 children or 4 children. One of them who's a physically challenged boy. So she works as a bar singer, plus a translator, plus the office job. Alles über die Runde zu kommen. And ich will, es wird etwas geschehen. Hilarious, cynical, satirical. This was society in the 60s in Germany. And there was a term which was coined for such people by the Western press. You know the term Dink. They were called a Dink familian, D-I-N-K. Have you heard of this? Dink familian or read somewhere? Yes, sir. Double income, no kids. Dink familian, double income, no kids families. Sie wollen keine Kinder haben. Beide haben gearbeitet. So much so that they didn't know what their lives were. And in fact, the story ends beautifully with the last line. This first person, this narrator who tells a story, he finishes that story with the line, oh, by the way, I don't even know what was manufactured in that fabric, in that factory. He was also caught up in that work atmosphere. So this überdurchschnittlich arbeiten, so that they get by, young fathers. Auch wenn Väter das nicht wollen, geraten sie oft in die Rolle des Alleinernährers. Geraten in. Was ist denn das hier? To involve oneself. Yes. Yes. But if I say geraten in Schwierigkeiten, Get occupied in problems. yes, so get into difficulties. So be a little free with the meaning here. So when you say geraten in, to get into, to be occupied with, to fall into. So sie geraten in Schwierigkeiten, geraten in Probleme, geraten in Verdacht, to come under suspicion, in Verdacht geraten. What else can I say with geraten? In einen Unfall geraten, to get into an accident, to get involved in an accident. Here, geraten in die Rolle des Alleinernährers, to get into the role. To get into the role, yeah, okay. So to get into the role of a Alleinernährers. Was ist denn das? Alleinernährer. Allein versteht ihr. Was ist Ernährer? You know this word, come on. Nahrung, nähren. Wir haben das Wort gelernt. That rooster in the background is a little delayed. Huh? Er hat verschlafen, oder?
Was bedeutet ernähren? Ernähren. Sir, appetite. To feed or to appetite. Das ist The bread. ernähren, to feed. Yeah, to feed. And ernährer, literally? Breadwinner. Yeah, breadwinner, literally the feeder. Yeah, feeders. Literally feeder, no? Word for word, if you Feeder. translate. So, Okay, sir. Vater, also so wird es gesagt, der Vater spielt die Rolle des Ernährers für die Familie. So wird es auch gesagt, ne? The father is the Ernährer der Familie. The breadwinner of the family. He is the one who's providing for the family. He feeds the family. Yes, sir. Also, so wird es oft gesagt. Also wir können das später diskutieren. So, Alleinernährer, das stimmt auch. Stimmt? Would you agree? Yeah. So even if the fathers don't want it, they fall into this role of being the sole breadwinner. So what else can they do? To change this, they should be encouraged, promoted, worked, given the right cues, incentives, etc. in their Arbeitswelt. So if you do that, then they will not be in this role of sole breadwinner because they'll feel happy. Money doesn't become a topic zu Hause. Let's put it that way. Das ist kein Thema zu Hause dann. So this is an article that appeared in a newspaper. Und jetzt kommt dieser Leserbrief von uns, let's say. So how will we continue some of the sentences? I don't want all of them. As long as you know how to write, it's more than enough. Also Ihr Artikel betreff. Aber da steht ohne das Wort betreff. Das schreiben wir nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, also wir kennen den Redakteur oder die Redakteurin gar nicht. So, sehr geehrte Damen und Herren. Der Kontext wird hier erwähnt. Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel Familiendenken im Unternehmen gelesen, den ich, jetzt kommen die Details. Wo habe ich diesen Artikel gelesen? So, was kann man hier schreiben? Mit großem Interesse habe ich Ihren Den ich im tägliche Zeitung Ja, der Name ja. Trompeter. The trompeter, whatever you want. ja And then at the end, the verb gefunden oder bemerkt habe. gelesen habe. Gelesen habe. Ja, gelesen. Relativsatz. Yes. Then you come to the second point. Your opinion. Don't waste their time. So come to the point. Ich vertrete den Standpunkt, dass don't take the word from here. Don't use that word here. Give me an alternative. Ich vertrete den Standpunkt. Was ist vertreten? Look after, sir. Nein, ich vertrete. Ich bin Vertreter. Ich bin Vertreter dieser Firma. Represent. 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 Yes. Ja, so I represent was? Den Standpunkt. Was ist den Standpunkt hier? Standpoint. Point of view. Point of view. view. Ja. Can you give me the completion, possible completion? Es gibt andere Möglichkeiten auch.
Ich vertrete den Standpunkt, dass Familie und Beruf was kann man hier schreiben, was kann man hier sagen? Ich vertrete den Standpunkt, dass Familie und Beruf unter einem Dach bringen müssen. Aha, who will bring them under a dach? Subject missing. So since subject Das is Familie. moment, subject is missing, or we have been given a subject, form the sentence in passiv. Dass Familie und Beruf unter einem Dach gebracht werden müssen. That family and profession must be brought under one roof. Passive. Yes, yes. If you form it in active, you have a problem. Then you have to say das man. Yes, sir. Man cannot fit here, cannot fit here. You have been just given the sentence and asked to complete it. So passiv. Watch out, watch out. Das sind die Strukturen. Wir haben diese Strukturen gelernt. Dass Familie und Beruf unter ein Dach gebracht werden sollen. Eine Möglichkeit. Dass Familie und Beruf Hand in Hand gehen. Dass Familie und Beruf Schulter an Schulter stehen. Schulter. Was ist denn das hier? Schulter an Schulter. Schulter an Schulter. Shoulder is shoulders. Shoulder to shoulder. Shoulder Shoulder to shoulder. See, this text has used a little bit of colloquial terminology to get into tune, to make ends meet. So you also give in the same tone, in the same colloquial expressions. That family and profession, they go hand in hand. They stand shoulder to shoulder. Use these. It creates a very good impression about your knowledge of German on the examiner. Or whoever is reading German, may not be an examiner, a German editor maybe. Das Familie und Beruf Schulter an Schulter stehen, Hand in Hand gehen. Of course, you can easily copy that and say, bringen, Einklang, oder sind immer im Einklang, oder sollen immer in Einklang bleiben, or whatever. You can copy from there also. But it makes sense, and it'll be good if you use such phrases. Schulter an Schulter stehen. What's the article for Schulter? We need that. There. There. There should. So tempting, isn't it? No. Die. Die is richtig. And remember, Schulter, singular, die Schultern, plural. Okay. Und dann geht man weiter mit solchen Sätzen. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, aus Erfahrung. Not von meiner Erfahrung. Aus meiner Erfahrung. You can leave out persönlich. It's extra. It's called tautology. When you say aus meiner Erfahrung, it has to be personally anyway. So aus meiner Erfahrung heraus, right out of my experience, kann ich nur unterstreichen. I can only underline das oder wie Nebensatz after this. Possibly. Okay, what is important in this sentence? Auf der einen Seite look at the adjective declension. Auf der, die Seite, Dativ. Auf der, feminine, Dativ.
adjective declension, where ein is used as an adjective. But sir, Zaita is the. Yeah, so that's okay. Here's there, no? Yeah, but Dative, no? yeah, auf there, but why there is einen? Ein is adjective here. Okay. It's not on the one side, right? Eine Seite it can't be, right? So I'm using eine here as an adjective. So when I use it as an adjective, in the dative feminine singular form, da muss ich dann das N am Ende anhängen. Now, if you have auf der einen Seite in dem Satz, wie geht der Satz weiter? What must be there in the sentence? Auf der anderen Seite. Genau, anderen. Somewhere you should also have the counter of der anderen Seite. Don't forget that. An folgendem Beispiel kann man besonders gut sehen, Komma, oder man kann hier auch einen Doppelpunkt einsetzen, Colon, put 2 dots. And you can safely have another Hauptsatz. With comma, you might get lost. So put a colon. And now you're coming to the end. Deshalb, you're connecting these two. And abschließend is your conclusion. So, sir, whenever we are changing paragraphs, the next paragraph should begin with a connector. Should automatically, yes. That is if you're connecting, but here you're not. So deshalb is with the connector. So you're connecting these two. Yeah. You finish this here. Finally, at the end, möchte ich noch sagen, abschließend möchte ich noch sagen. Oder, sir, it should give some context to the earlier paragraph, yeah? Yes, If we yes. use connector. Yes. Okay. Natürlich mit freundlichen Grüßen, avoid the MFT, avoid the short form. Das soll man dann vermeiden. Vermeiden, to avoid. So a Leserbrief is no different from the other form of letters, only the content is different. You're reacting here to a text. A Beschwerdebrief, you're probably reacting to a situation. But, sir, here we have to refer to the article also, yeah? Yes. Yeah. So format basically remains by and large the same. It should not be anonymous, Leserbrief, otherwise it won't be printed, neither will it be acknowledged. So you don't get a response. So I put some XYZ over. Do they really print such? Oh yes, they print. Don't you? Have you not seen letters in your newspapers and magazines? Readers responses? Maybe I have not given much focus, yeah. It's right at the beginning. Most of the magazines have them right at the beginning. Not magazines, sir, but I don't read magazines, but basically newspaper. It's there very much there on the center page somewhere. It'll normally come on the left-hand side. Okay, sir, I will check. You have that app? The one you have shared? Sir. World Yes, sir. Newspapers? Yes, sir. Yeah. Check that. Open a newspaper and check. Okay, Okay, sir. I will check. Yeah. You can also write to the editors. Go online, go email. So what they have printed an article, you agree with that, you don't agree with that, send in your opinions. If they like the letter, they'll definitely print it. Definitely. So man soll das mal versuchen. Even more interesting would be when you read a German newspaper and react to an article. We have this problem with weapons, carrying of weapons and shooting people and so on. Yeah.
React to that. Yeah, react to that. Write to the German paper. Why should there be weapons allowed to public? Kinder haben Zugang zu Waffen. Warum? Wieso? They're not allowed to watch films and such things on television, which have extreme violence or sex or whatever. But they're free to do it, but not watch it on television. No, too much of violence. You see, you can't allow children to watch that. Yeah, but they're allowed to handle a gun in the house. Take that gun to school. The teacher says, Beta, Mund halten. Gone. Teacher shot. Right? React on that. Believe me, they will print it. Remember, you're not the only one writing. There are lots of readers writing in response to many articles. So they have to be very, very picky and choosy. To print all the articles, they'll have to bring out a special paper. They can't fit it into the daily basis. The earlier you react, the better your chances of having your letter printed. Try it. It'll feel good. It'll improve your German. It'll give you that extra confidence. Any questions on the format? Nine, sir. Okay. And I think we started the next lesson. Maybe sir, we have such letters in a preparation in a module test papers. You have to check. I haven't checked. I'm really sorry. I apologize. I haven't checked. No, sir. Is it there? You check and let me know. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. You people check and let me know. Yeah. Because, like I said, this book is a little old. I've asked Dev Karan to update me on that. So why don't you find out from someone and then get back to me? And please let me know what is being tested now in the paper, the latest papers. He's more in touch and tune and in Einklang mit der realen Welt da. Okay, so jetzt Nummer 6. I forgot the page now. Einen kleinen Moment. Ja, das war über Kunst. And I have a little bit of work for you over the weekend. Damit ihr etwas liest, ihr alle. Yes, And sir. the work is, I'll give you a little bit of reading work. Okay, Could sir. make it interesting. So, Kunstraub. What is Raub? Very briefly, I'll finish here. Kunstraub. Räuber, der Räuber, Rauben. Die Räuber, der Räuber, die Räuber. Die Räuber haben viel Geld gestohlen. Die Räuber haben dieses Kunstwerk, dieses Gemälde gestohlen. Thief, Rob. robber, Robber. Rob. Yeah? So robber was a Kunstraub. Art rob. artistic robbery, Art robbery. art robbery. Okay. So hier gibt es einen kleinen Text hier. Junges Mädchen lag im Wald. Junges Mädchen ist der Titel dieses Gemäldes. It's the title of this painting. Junges Mädchen. This painting was stolen. Check internet, you will find the facts. There's enough here anyway. It goes. Now, what I would like you to do is, from this text and from what you read in German, look at these questions. Okay? And extra information from the
This taker is Jafast. The person who committed the robbery has been caught. As extra information, suppose you want to write a novel. This is more for fun, creative writing. Aus welcher Perspektive kann man einen Krimi schreiben? What are the perspectives possible to write a crime novel? How will the novel that you write or report in a newspaper be different? If you are writing from the point of view of a commissar, the commissioner, a reporter, the thief, the museum guard, a detective, or a patron, a lover of art. How will your perspective change? That means your style of written presentation changes depending on who is reporting. It won't be the same. So, Sir, here, can you please repeat? I have not understood. aus welcher Perspektive, also Kushi, du möchtest vielleicht einen Krimi-Roman schreiben, zum Beispiel. Yeah. Oder einen Krimi schreiben. Some criminal thing. Maybe a report. So how will that be if you're writing that small piece aus der Perspektive eines Kommissars? From the perspective of a commissioner, as if a commissioner is describing, Okay. or a reporter, or a thief, or a museum guard, or a detective, or an art lover. How will each of these people describe that robbery? Okay, now some help for you here. Planung, the attack. If you're writing it from the perspective of a thief, for example, how did you plan the robbery? What was the procedure? How did it happen? But after the robbery, nach der Tat, after the deed, then the Aufklärung, the clearing up of this mystery, how was it stolen? So the process, the procedure to find out how it was stolen, and the end. So as a thief, the perspective will be different. I made this mistake and so on, and the police found out and so on. So give me a few phrases with you would be able to create a Spannung. Tension, a kind of a suspense, a kind of a mystery, which you can build up, aufbauen. Und es gibt auch einige Wendungen hier, Redemittel und Wendungen hier. You can use them briefly, point-wise, to narrate. Hint is given if you're writing a story. Der erste Satz entscheidet, ob die Leser weiterhin lesen, also weiterlesen möchten oder nicht. Your suspense story, an adventure, something full of tension will depend on the first sentence. I think, sir, it is as difficult as making the text humorous. Almost. So I would like each of you, after you've done your thoughts, to find the correct beginning of your story. That's all. You don't have to write the story. If you want to, out of sheer fun and whatever, go ahead. Send it across to me. Give your story a title. But give me the opening lines. In what way is it being framed, or how do you start that story? Okay, so we have to write a few lines or a few paragraphs. So at the end of No, the this opening lines, 2-3 Okay. lines. Okay, sir.
I have one beginning right now. Want to Yeah, hear it? but Right now. yeah. Okay. Das Yeah. Blut am Boden hat die gleiche Farbe wie ihr rotes Kleid. The blood on the floor Hmm. had the same color as her red dress. This is the starting of my story. Do you think there's a little bit of Spannung here or no Spannung? I'll change it otherwise. What do you feel? Is there suspense here? Yeah. Yes, sir. Yeah. Yeah, sir. Yeah, it is not ordinary, yeah, like others. Huh. So that is how you, also man Spannung aufbaut. So from that point of view, this book is very good. It teaches us a little bit of creative writing. How do we form in different situations? How do we write a letter? From different perspectives. So if you're an art lover, a lover of music, for example, or an art or drawing, you would not know anything that has happened immediately. You'll come to know of it only the next day or whenever the paper reports it. So what you know will be part of your information from somewhere else, from some other source. It's not first hand. If you're giving it from the point of view of a thief, you'll have to use the ish perspective. Even for commissar or detective. Think. Also wir haben das Wochenende für uns. Just think. I just want to guide you into how to present something, how to write something, how to be creative with language. Das alles. Sonst ist dann die Lektion zu Ende, dann gehen wir weiter. So, gibt es noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Nine, sir. Mm-hmm. Sir, I have sir. attempted the save exercise of Yeah, I Suga. did. I saw that. Yeah, I saw that. Yes, sir. I've Okay, downloaded sir. it, but unfortunately, the past 2 Yes, days sir, have I been know. I'm just reminding you, sir. Yeah. Now the weekend is okay. I have attempted, So, sir, only few exercises. So if there are any corrections, so I can apply the corrections on the further I'll do that. exercises. There are I'll plenty, yeah. send it back to you. I'll send it back to you. Yes, Give us sir. the